Omuna Uganda babiwulira. Thank you so much for watching my videos. Olunaku lwa leero tugenda washwi paka mu America gye tugenda kulaba yoki ngenda kubalaga batya wojuza DS-160 form America. Abantu mwena katugeze ofunye ebintu byo bulungi, oyina invitation yo tugifunye, oba ogenda kulambula America, ogenda kulaba ki, ogenda kulaba yoki. Jangu watch this video until the end. Olabe how we are going to make this form, how we are going to fill it. DS-160 visa. Okay, let's go. Okay, kaneteke kwano mberenga monda bagenda owandikemu. Ojja kuwandikamu DS link eri awo mu bio, otekamu DS-160, ogenda kujja waneeno eno ye official website eya America. Ensebogola, land of opportunities. Jangu tujikwatemu waneeno tujize eno gundi. Before we okujijuzamu njagala, okay, anyway, kati nina kyenjagala okubalagako wano katono. Olaba waneeno bagamba select location where you will be applying for the visa. Kati waneeno you have to choose where exactly, where will you, either you are in Dubai, whether you are wherever, simanyi wawuli. Kambalagero kakula banga waneeno gundi kanjiteekeko mu kanene such that olabe eno gundi we ndowoozo giraba yeno gundi ya America. Jangu waneeno kano ka page kaneeno oteekeko oselectinge oli luddawa, oli mu Dubai, oliwa oba okitegedde kangeze Dubai kandabe di eri luddawa. Yino waneeno katugende waneeno tumu Dubai ye di eriwa Dubai ngana yo sigira kampadi ke Uganda yange nyango okumpi anene Uganda yinzo okumberera enzibu. Okay, Uganda Kampala yino waneeno yawo Uganda Kampala kati woteekamu, which means already egenze mu form gwe wogenda okugirira tuli mu America, tugenda mu America ndabira ddala kati jangu waneeno oteekeko start an application. Jangu wano gambe start, naye before you start bakugambye waneeno nti ojja kuteekako akafaananyiko. Are we together? Anyway, tugende maaso. Jangu wano gambe start the application. Jangu waneeno kino ekigambo by the way okiteekemu. Kitugambye SHK ne 9. Kino ekigambo kino kyolaba wano waggulu kyoba oteekamu, then tugende wano tugambe application. Wona ogenda ku application ogenda kujja ku form efaanana bweti ogiraba tugamba we agree on terms and conditions of America. Yes, tugende maaso. Anyway, baganunga bakugamba what is given name of your mother's mother. What is the given name of your mother's mother? Given name ya mama wa mama wo. Gwero luzungu. Anyway, tugende maaso. Anyway, wano kambalage waneeno ojja kuselectinga gundi security questions. Ekyo osobola okireka, osobola oteekawo what is your oldest sibling, kati middle name, bikibwe bityo zino security questions. Oyinza ogamba what is the name of your favorite childhood friend, osobola oteekawo in what city did you meet your spouse, significant, osobola oteekawo anything waneeno kyoyagala. What is the given name of your father's father? Oyinza noteekawo number. It depends. What school did you attend when you were 11? Kanteekewo nze kati ng'eno nteekewo St. Jude. Tugende maaso, genda continue. Kati zino security questions zikuyambako gwe okubeera nga otegeera ebintu by'okola ki byejjukiro. Make sure, I always tell you, make sure Omunnayuganda ndaba you fill this form by yourself. Kubanga Omumerika muzibu, Omumerika mugira ojja omuntu ajja kufiringira form ebintu bife. Anyway, we go. Njagala tugende waneeno mu bwangu, teekawo surname yo, teekawo gundi yo, tugende maaso. Kati waneeno njijuzaamu amannya nze Eva Namuddu waneeno n'oteekawo in alphabet ne bakubuuza wano n'oteekawo
fill in everything ogambe next okitegedde then tugende maaso kati zino questions ogenda ziteekawo you hold Ugandan passport teekawo do you ono nga bakugamba do you hold or you have biki Ugandan passport biki gwojja waneeno obanga tulina ndagamuntu teekawo is not applicable ne wano nawo n'oteekawo jujuzaamu information then ogambe next naye kyengenda okubalagako waneeno anyway waweesijjuza ate waweesijjuza okay wali eri ku nationality weegendereza nnyo ku nationality mbadde ntaddewo nationality bbiri eri ne bandaga nti already it is applicable kati tugenze ku page endala weegendereze nnyo nti ekulaga maaka wokola ensobi ekulaga maaka then you can correct it and you go back to the next page kati wano nga bakugamba purpose of the trip wane wali okulya n'okomba esowaani anyway bakugamba oyagala tambula nga ki ogenda nga tourist ogenda nga kiki gwe wennyini jangu waneeno olondeko leero glasses zenkozeseza teziriimu lenses ndaba bulala bangenda enzikime ziri jangu waneeno otambule ogenda tambula nga ani gwe nga gwe please select a visa class gwe nga gwe ogenda kutambulira ku ki foreign media exchange visitor ogenda kutambulira ku spouse abantu abalina baba baabwe oba olina bbaawo nga kuinvitinga oba biki selecting inter company oba biki vocational others biki international recognition regional worker biki ogenda tambula nga ani gwe oba okitegedde information o witness nti olina omusango biki erererere ng'ogenda kuba witness gwe nga gweoyagala tambula nga ani essaawa zino gwandaba tugambe exchange visitor kanteekeo exchange visitor then we specific which exchange visitor ojja kujja ogambe mbu oli waneeno ku child of age wano oba spouse gyebino kati wogenda nga ano eno spouse biki bineeno exchange visitor wujje wano nakyo kisobola oba okitegeera kisinziira simanyi papasi kyekola ki ekutwala kati waneeno wobanga tolinga oyagala kutambula binene byetuzungazunga jangu wano gambe business pressure visit B eyo gundi ebeera gundi eya business oba tourist webityo then oba oyagala kutambula bwotyo kati wano nga bakugamba have you made specific travel plans yes kubanga ogamba nedda tekijja kati nga bakugamba date of arrival gundi biki teekawo kubanga nabagamba oba olina okubeera nekye bayita dummy ticket kitegeeza ki nti gwe kennyini okwata ticket eno n'obeera nga eraga how you are going to travel though America tebabifaako nnyo naye olina okubeera nazo kubanga bw'otabalaga nti bwemba wano ngenda tuuka wano ebiseera ebisinga bakumma oba okitegedde katugambe nti ogenda mu America dde tugambe nga nnya ogw'okumeka tuli mu gwakumeka tetuli mu 1 2 3 4 5 tugambe tugenda mu August oba okitegedde 2024 tugambe bwe tutyo arrival gundi date gwenga gwe to arrivinga date of arrival in US zeyo kati ate nga gwe tugambe era eyo date August 2024 tugende maaso arrival city ogenda kugenda mu kibuga ki ebibuga olina kiteekawo ekibuga nga gwe kyogendako tugambe New York City New York City date of departure tugambe nti wobanga otuuse wali eri tugenda malamu ennaku nga 12 wano tugenda tugambe wali ndi mu gw'omunaana okay then 2024 departure flight date known my God era zezimu Jesus Christ okay tugende maaso waneeno mbijjuzaamu mangu nkoye erewe tugende waneeno business tugitaddemu specific and specific if you want to
sorry okwogera woba oyagala kutambula nga tourist wano waliwo business oba conference B1 ne B2 oba okitegedde nze natambulira ku B1 ne B2 bampa bbiri then woba ng'ogenda for treatment oba tourist kitegeeza nti ogenda kulambula bulambuzi wano webanga olina conference America osobola ogitambula by the nga tolina invitation naye osobola ofuna ebifo n'obagamba ngenda California ngenda wano ngenda kulaba gundi Statue of Liberty ndabe ABC and G ndabe White House munange kikwewuunyisa ng'olina ebintu bye bakukkiriza omuntu alina gundi ya conference ne bamugaana okimanyi ekyo ene tugende maaso it depends if you are really sick nga you need treatment nga neddwaliro waligize dda please put it there then we go on genda ku conference and another thing put in everything the date of arrival I told you oteekemu byonna nga wobiraba waneeno genda maaso gamba next waneno okay wano trip bagamba ogenda kugira batya personal entry paying for your trip you yourself or another person kiri bwe kiti wobanga olina omuntu agenda okusponsoringa olugendo you can put another person but when you put another person you have to put the details. Are we together? You have to put the details. So wobanga employee in the US if someone is going to sponsor you when you're in US you have to put something banga hanze munange nze mune ebyange birala anyway wobanga other company oba organization you have to put wobanga muntu agenda kusponsoringa kiri bwe kiti wobanga olina omuntu agenda okusponsoringa nkwegayidde Omunauganda ndaba essaawa zino muteekewo wonootuuka wali n'obyogera nga mu foomu tobijjuza Omumerika tomusiriwalirako ajja kugaana okugira kale nze kanteekewo self kubanga I don't want to complicate myself and I say next wano nga bakugamba are there other people traveling with you Omunauganda nina omuntu gwe bamma visa for this question omuntu yali atambula bw'omu naye yalina okutya and she was asked are you traveling with another person agamba yes kyokka nga mu foomu ye yawandiiseemu no please use common sense ebiseera ebisinga mbagamba fill these forms wobanga oluzungu tolutegedde I always ngenda mpola paka we tutegeera ekintu kino are we together we go zino questions zintami have you ever been in US no kale yes bobanga wabeerayo teekayo yes have you ever been issued a US visa gamba no bobanga tebakuwa naye have you ever been refused a visa in US nedda kale bobanga bakumako gamba ye naye bobanga tebakuma bobanga bakuma then explain if you were not given then gamba yes I was not. Has anyone ever filled an immigration petition bichi nedda sisuubira gwagenda okutambula tugambe next tugende maaso bannange zino questions zigenda zimalayo bannange nina kyenjagala okubalaga ekiri quicker I really don't know whether I show you how you can do your biometrics kubanga wonomaliriza ogira gundi eno olina okukola biometrics I don't know whether I show you kubanga bino ebibuuzo ebisigadde ebyangu byonna I will not finish it with you because newe najikola temugenda jimalayo mu abandaba anyway jangu wano tekewo home address yo Uganda Kampala regional bichi tekawo email address number z'amasimu eziriko okitegedde when they call you these people they can call you my dear email address yo everything kati ngenda kulagako ekintu ekirala bannange ngenda bakolera video endala ya biometrics bannange watching eno we mugiraba ne mugimalayo I'm going to ngenda kole ya biometrics womaliriza kubanga womaliriza ofuna eno gundi eddako ya biometrics njagala kulaga naye buli mutandaga nti no gundi eno mugiraba nnyo then I will not have the zero kubakolera ya biometrics kubanga bimpa obuzibu so when you watch click down there wandikawo ku comment wansoga biometrics thank you so much biometrics then bakolere video ya biometrics kubanga wenjikola ne mutagira bate wenjongerayo ne mutagira ba I feel so bad to be honest I feel so bad so commenting out jiwe thumbs up ogambe biometrics thank you so much biometrics owandike ekibuuzo kyo kyoyagala such that biometrics njiteeka wenajikola okubeera ngeri mpamvu muganda wange tojjagira omuna Uganda babiwulira